วัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านกลับเข้ามาในเซสชันอีกทีนะคะเข้าใจว่ายังมีลูกค้าหลายคนอยู่ข้างนอกอีกเยอะเลยนะคะเพราะว่าต้องบอกว่าตอนนี้เนื่องจากเราค้นพบว่าทุกคนในเซสชันเนี่ยส่วนใหญ่รู้จักกันเกือบทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนกำลังเน็ตเวิร์กิ่งกันอยู่ข้างนอกใช่ไหมคะต้องบอกอีกครั้งหนึ่งขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าใครที่ยังอยู่ข้างนอกนะคะอยากจะหยิบขนมหยิบอาหารหยิบน้ำสามารถเอาเข้ามาในห้องได้เลยนะคะเพราะว่าถ้าไม่งั้นเดี๋ยวเราจะเลทแล้วก็เสียเวลาทานข้าวกันนะคะก็อาจจะขอรบกวนทุกท่านที่อยู่ข้างนอกนะคะรบกวน move เข้ามาข้างในนิดหนึ่งนะคะถ้าอย่างนั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาค่ะตันขออนุญาตต้อนรับทุกท่านกลับเข้ามาในเซสชันอีกทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าก่อนเบรกทานข้าวนะคะมีอเจนดาที่น่าสนใจอะไรบ้างนะคะในท็อปิกแรกก่อนเลยนะคะเราจะมีท็อปิกเรื่องของ Data and AI for Customer Financial Well-being นะคะอันนี้ได้รับเกียรติจากสปีกเกอร์จากทาง TTB นะคะที่จะขึ้นมาแชร์เรื่องของ use case เรื่องของประสบการณ์ในเรื่องของการใช้ Data Analytics เพื่อให้เราสามารถให้ลูกค้าทุกคนได้รับ Financial ที่ดีขึ้นได้ยังไงบ้างนะคะแล้วหลังจากนั้นค่ะจะเป็น Panel Discussion นะคะจะมีลูกค้าหลากหลายท่านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นจาก Amity Solutions จากทาง DataX นะคะหรือแม้กระทั่งจากธนาคารกสิกรไทยนะคะขึ้นมาดิสคัสนะคะในท็อปิกเรื่องของการใช้ Data นะคะแล้วหลังจากนั้นค่ะน่าสนใจไปกว่านั้นอีกก็จะมีเรื่องของตัวที่เป็นเรื่องของการAI and LLM นะคะในเรื่องของ financial service นะคะที่ได้รับเกียรติจากทาง KBTG นะคะขึ้นมาช่วย sharing นะคะว่าในเรื่องของ AI หรือ LLM ที่ทุกวันนี้เป็น hot topic เนี่ยณตอนนี้ถ้าทุกคนต้องการจะไป adopt ใช้นะคะจะสามารถเริ่มต้นแล้วก็ทำได้ยังไงบ้างนะคะแล้วสุดท้ายเลยที่พูดมาทั้งหมดนะคะ present หรือแม้กระทั่ง panel discussion นะคะที่สำคัญเลยทุกท่านอาจจะอยากเห็นใช่ไหมคะว่าถ้ามาใช้ในระบบจริงๆหรือจะเอาไปใช้ในองค์กรของท่านจริงๆเนี่ยมันจะทำยังไงเราใช้ง่ายขนาดไหนนะคะอันนี้ก็จะมีทีมงานจากทาง Databricks นะคะขึ้นมาโชว์เป็นไลฟ์เดโมเลยนะคะเป็นในท็อปิกเรื่อง customizing LLM for your business for Thai Dessert นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองดูนะคะว่า LLM จะมาช่วยในการทำขนมของเราได้ยังไงบ้างนะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นเบรกทานข้าวแล้วก็จะมีเซสชันอีกมากมายในตอนบ่ายนะคะต้องบอกว่าจริงๆตอนช่วงเบรกทานข้าวจะมี2 track นะคะถ้าท่านไหนที่อยู่ใน track executive lunch นะคะเดี๋ยวจะมีทางทีมงานนะคะ escort ไปที่เซสชันโดยเฉพาะนะคะเพราะฉะนั้นไม่เป็นการเสียเวลาค่ะตันขออนุญาตแนะนำแล้วก็ welcome speaker ท่านถัดไปนะคะตันขออนุญาตแนะนำคุณนริศนะคะ Chief Data Analytics for TTB Group นะคะขึ้นมากล่าวแล้วก็ให้เซสชันเรื่องของ segment of one นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ First of all, pleasure to be here. Thank you, Databricks. It's a rare sight to have the best mind in data gather like this. I'm pretty sure that it's a really opportunity. First of all, I was told to speak in Thai, so ขอสวิตช์นะครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้ให้ขอโอกาสทาง TTB มาแชร์นะครับว่าเราใช้ Data กับ AI เนี่ยในการ uplift ความเป็นอยู่ของคนให้มันดีขึ้นยังไงแบบ1 ต่อ 1เลย1 ต่อ 1อย่างไรเราเรียกกันว่าในแบงก์เนาะ segment of one นะครับทุกคนต้องได้ไม่เหมือนกันต้องเห็นไม่เหมือนกันต้องมี action ที่ไม่เหมือนกันนะครับฉะนั้นโจทย์เนี่ยคือจริงๆทำยังไงให้ recommendation action ต่างๆเนี่ยมันเป็น individualized level แล้วลูกค้าเรา10 กว่าล้านคนเนี่ยทำยังไงแต่ละคนแต่ละวันเจอโมเมนต์ไม่เหมือนกันมี need pain ที่ไม่เหมือนกันทำอย่างไรที่เขาจะได้ recommendation ที่ไม่เหมือนกันแต่ไม่ใช่ recommendation ขายของเนาะมันเป็น recommendation 3 ส่วนคืออย่างแรกเนี่ยที่อยากจะเรียนคร่าวๆก็คือทำยังไงให้ security ลูกค้าดีขึ้นก็คือกลับไปโจทย์เดิมไม่ว่าจะ data ไหน AI ท่าไหนเนาะครับจะ LLM แบบไหนแต่เราจะกลับไปที่โจทย์หลักโจทย์เดิมก็คือชีวิตลูกค้าดีขึ้นยังไงฉะนั้นอันเนี้ยเราทดอยู่ในใจว่าเราจะทำให้ชีวิตลูกค้าดีขึ้นได้อย่างไรฉะนั้น1เนี่ยมันมาจากเรื่อง security เนาะ2เนี่ยคือเรื่อง engagement นะครับถ้าเราไปดูก่อนเนี่ยเรื่อง security เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากเนาะคือถ้าลูกค้าเราทำทุกอย่างดีหมดนะครับpersonalize ต่างๆ recommendation ดีแต่สุดท้ายลูกค้ามาโดน fraud ไปโดนแฮกออกไปโดนม้าออกไปโดนหลอกออกไปอันเนี้ยเราไม่อยากจะให้เกิดขึ้นอันนี้คือ priority number 1เลย
เราอยากจะให้ลูกค้าเราเนี่ยชีวิตดีขึ้นในเชิง security ถ้ามาดูเนี่ยตั้งแต่ปี 2022 เนี่ยคดีที่เป็นdigital fraud เนาะไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งออนไลน์โดนดิจิทัลแฮกจากเครื่องนะครับโรแมนต์สแกมเคสต่างๆนี่มีถึง 500,000 เคสเนาะความเสียหายที่คนต้องเจอชีวิตลูกค้าเราเนี่ยต้องเจอทั้งระบบเนาะประมาณ 70,000 ล้านบาทนะครับเป็นความเสียหายที่สูงมากฉะนั้นเราก็เลยใช้ Data ก่อนจะไป AI เราใช้ Data ก่อนเพื่อที่จะเข้าใจว่าแพทเทิร์นมันเป็นยังไงสิ่งที่เราทำเนี่ยเราดูทั้ง volume variety velocity veracity นะครับในเชิงของโจรแล้วกันว่าโจรพัฒนาไปขนาดไหนผมคิดว่าเรามีเป็น base mine ของ Data ในประเทศไทยเนี่ยเป็นกำลังหลักของประเทศอยู่นั่งอยู่กันตรงนี้แต่ก็ต้องอยากจะบอกเลยว่าโจรตอนนี้ Data driven มากเผลอๆมากกว่าเราด้วยซ้ำยกตัวอย่างแรกอันนี้ volume ของ ring เดียวทั้งหมดเนี่ยมี 6,000 จุด 6,000 โนดนะครับแต่ละโนดคือ1บัญชี ring พวกนี้เนี่ย come and gone in 24 hours จับเสร็จย้ายเสร็จ move เสร็จ laundry เสร็จปิดจบกับภายใน24 ชั่วโมง 6,000 โนดกระโดดกันแบบถ้าใช้หลักการการจับแบบนี้คือแจ้งความใช่ไหมครับขออายัดใช้หมาย72 ชั่วโมงไม่มีทางตามโจรไม่ทัน 2. variety โจรฉลาดมากโจรเนี่ยนอกจากจะทำเร็วแล้วโจรยังทำหลากหลายโจรตั้งม้าเป็นคอกๆเลยม้าวินเทจเหมือนวายเลยนะม้าวินเทจ1วินเทจ2เพราะเขารู้ว่าเราเริ่มดีเทคแล้วถ้าวินเทจแรกๆเพิ่งเปิดมาจากทางดิจิทัลออนไลน์เราจะพูดใน suspicious list เร็วขึ้นโจรบอกงั้นทำม้าเป็นคอกเลี้ยงม้าค่อยๆปล่อยม้าเสร็จแล้วโจรบอกว่าวิธีการโอนเนี่ย data driven มากกระโดดข้ามหอบข้ามแบงค์ข้ามไม่พอข้ามไป wallet ข้ามไปคริปโตข้ามไปข้ามมาจนเรา trace ไม่ได้ variety สูงมากนะครับถัดมาความเร็วโจรเนี่ยผมว่าเร็วกว่าธนาคารคือเอามือถือมาเรียงกันเป็นฟาร์มเลยครับเป็นร้อยเครื่องเสร็จแล้วบอทเลยเราพบว่าอย่างบางเส้นทางทางการเงินที่น่าสงสัยเนี่ยอย่างตัวอย่างเนี่ย17 วิกระโดดไปแล้ว3 account ฉะนั้นมันไม่มีทางเลยที่วิธีการ address เรื่อง security แบบเดิมๆจะทำได้มันก็ต้อง leverage data กับ AI นะครับแล้ว leverage อะไรล่ะแน่นอนทุกคนพูดถึงเฮ้ยมันต้อง real time ดิต้อง real time ผมคิดว่า TTB เราก็ทำ real time prevention ได้นะครับแต่เรื่องของเรื่องคือ real time เนี่ยมันมีต้นทุนที่สูงเนาะแล้วมันจับคนได้น้อยครับมันจับทั้งริงไม่ได้คือมันไม่ใช่ป้องกันนะมันเป็นณจุดเกิดเหตุตัดไม่ให้โอนนะครับเราทำได้หลักพันเนาะต่อเดือนทำจากอะไรบัญชีถ้าเปิดออนไลน์ใหม่ๆนะครับไม่ได้โดน KYC แรงเหมือนขนาดไปยืนยันตัวตนที่สาขา Physical Channel แล้วมาจาก IP ที่น่าสงสัยแล้วมีพฤติกรรมโอนยิงโอนถ่ายนะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถบล็อกไลฟ์ออนไลน์ได้แต่มันก็จับคนได้ส่วนหนึ่งนะครับแต่ไม่ดีกว่าเหรอถ้าคิดว่ามองไปข้างหน้า as a system นะครับ financial system เดี๋ยวเราจะมีฐานข้อมูลที่แชร์กันเรียกว่า CFR Central Fraud Registry ที่แต่ละธนาคารเนี่ยก็จะบันทึกลงไปว่าลูกค้าคนไหนโดนแจ้งความว่าเป็นม้าดำม้าเทาและม้าน้ำตาลซึ่งม้าน้ำตาล rules กำลัง work กันอยู่นะครับมันจะดีแค่ไหนถ้าเราไม่ต้องมานั่งบล็อกเรียลไทม์เปลือง resource ต้องมาเพิ่มคลัสเตอร์แต่เรารู้เลยว่าคนที่จะโอนไปเนี่ยพอยิงพร้อมเพย์นะครับยิงพร้อมเพย์ขึ้นมาเลยหน้าโอนว่าบัญชีนี้มีความเสี่ยงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อุตสาหกรรมธนาคารช่วยกันทำให้มันเกิดได้นะครับเพราะว่าเรามี CFR Database อยู่ในมือเราละฉะนั้นเตือนก่อนโอน prevention เป็นอะไรที่เราเน้นอีก measure หนึ่งที่เราทำไปก่อนเนาะเพราะว่ามาตรการม้าเทาม้าน้ำตาลเนี่ยเพิ่งออกเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาแต่ม้าเนี่ยปัญหามันมาเป็นปีแล้วที่ TTB เราทำ preventive measure ด้วยการทำ personalized limit นะครับ customize รายคนเลยคือถ้าเข้ามาแล้ว behavior การโอนออกเป็นเท่าไหร่ไม่ถึงเท่านี้ปกติเข้ามา default มัน 200,000 ถูกไหมครับน้อยคนมากที่จะทำถึง 200,000
บางคนโอนเขาแค่400 500 5,000เราดูราย behavior รายคนเลย individualize แล้วก็ recommend limit แล้วก็ cap limit ดึงลงมาถ้าเกิน limit ปุ๊บเราขอเรียกสแกนหน้าขอทำ face rec นะครับเราพบว่ามาตรการนี้ทำตอนช่วงพีคๆเนาะปีที่แล้วกลางปีเนี่ยม้าเยอะมากลดม้าไปได้ลงไป30เกือบ28เท่า30เท่ากดม้าลงไปได้เยอะนี่ขนาด1ธนาคารทำ1กัน1 instant เนาะแต่ลองคิดดูว่าภาพเมื่อกี้ที่ผมแชร์ไปว่า CFR ถ้าเรา scale as a industry ได้เนี่ยเราจะช่วยลดภัยทางการเงินให้กับลูกค้าได้มากขนาดไหนอย่างที่บอกครับคือตัวอย่างเนี่ย data เนี่ยคือลูกค้ากว่าล้านคนนะคือไม่เคยโอนเกินเลยไอ้200,000เนี่ยเอาลงดอยไปดีไหมคุณรายคนคุณควรเป็นเท่าไหร่10,000 50,000ครับแล้วอีก3ล้านคนไม่เคยจะแคร์ที่จะมา set spending limit เลยเราก็เดือนที่ผ่านมาเราลอง recommend ว่านอกจากเราลดให้แบบ default ของเราแล้วเราถ้าเกิดสมมุติว่าเขาจะมาปรับเองเรา recommendation ไปก็มีคน uptake ค่อนข้างดีพอสมควรถัดมามันเรื่อง security ไม่ได้จบแค่โอนเนาะหรือเรื่องม้ามันคือเรื่อง credit card fraud debit card fraud นะครับจริงๆอันนี้เป็นฟีเจอร์ที่ลูกค้าได้รับเราได้รับเสียงตอบรับค่อนข้างดีเนาะคือเราเตือนเลยว่าถ้าที่ผ่านมาคุณไม่เคยซื้อแอดถ้าที่ผ่านมาคุณไม่ได้ใช้ออนไลน์ถ้าที่ผ่านมาบัตรคุณไม่ได้ใช้ต่างประเทศเหมือนคุณพ่อคุณแม่แต่ละคนขึ้นกับ behavior แต่ละคนไม่เหมือนกันเราก็จะเตือนเลยก็มีคนลูกค้าเป็นแสนเลยที่เข้ามาตอบ call to action recommendation ของเราเพื่อเพิ่ม security ของเขาถัดไปผมขอไปเรื่อง customer engagement นะครับแล้วก็ experience เราจะใช้ data กับ AI เข้ามาทำอย่างไรที่จะทำให้มันเป็น personalized experience จริงๆคือ service และ process และ product ของธนาคารเนี่ยมันมีเป็นร้อยๆมันจะ match เข้ากับ pain need แล้วก็ moment ของลูกค้าอย่างไรหลายคนแต่ละคนก็ชีวิตไม่เหมือนกันในแต่ละวันฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าพูดกันแบบเนิร์ดๆในห้องนี้ก็ผมคิดว่าคงจะเนิร์ดกันละมันก็คือ dynamic state space problem with hidden Markov state นะครับ in its pure form มันคือ hidden Markov state เรามี Markov state matrix แล้วกันเอา vector มา stack กันเนาะทั้ง wallet ของเขาทั้ง behavior ของเขาทั้ง moment ที่เขาเจอลองคิดนะครับมันเป็น dynamic state space problem เสร็จแล้วแน่นอนมันเป็น probability based so it's by nature hidden Markov state เราจะทำให้ personalization engine เราเนี่ยมันไปยังไงด้วยการเอา data มาทั้งหมดมาร้อยเรียงกันนะครับมาเป็น state vector นะครับเป็น control vector แล้วยิงออกมาเพื่อที่จะได้ offer ที่ right target นะครับ right offer right moment แล้วก็ right channel นะครับเราได้ customer journey ที่เราอยากต้องไปก็ต้องบอกว่ามันไม่ใช่แค่ data AI แต่ต้อง work ใกล้ชิดกับทางแพลตฟอร์มกับทาง UX UI นะครับเพื่อให้มันเกิด call to action ที่แท้จริงแต่สิ่งที่มันนำมาสู่ได้เนี่ยคือ conversion rate engagement เนี่ยระดับ10 กว่า%ถึง 30% ขึ้นเลยนะครับก็เป็นอะไรที่เสียงตอบรับค่อนข้างดีเราก็พยายามทำให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ตัวอย่างง่ายๆว่าหน้าตาของการ์ดมันจะโผล่ขึ้นมายังไงในเชิง recommendation นะครับทุกคนก็จะเห็นไม่เหมือนกันและ Data เป็นตัวขับเคลื่อนทำให้แอป TTB Touch สามารถคัดสรรแต่สิ่งดีๆให้กับลูกค้าแบบ Segment of One ได้อย่างตรงใจลูกค้าตอบโจทย์ครอบคลุม Ecosystem ทั้ง 4 กลุ่มนี่ก็เป็นตัวอย่างของ personalized message ที่เราส่งไปหาลูกค้าทั้งมีหลากหลาย channel เนาะที่มันขึ้นมากับที่มันขึ้น pop up ถ้ามันสำคัญจริงๆนะครับอย่างยกตัวอย่างซ้ายบนเนาะโหลด Land Rover ของคุณผ่อนมาเกินครึ่งทางแล้วนะครับหรือตัวอย่างด้านซ้ายบัตรเครดิตจ่ายไลน์แมนไปแล้ว 2,000 บาทนะครับตัวอย่างคือมันไม่ใช่แค่ขายของเนาะคือถ้าเขามี cash need moment เรา detect ได้เรา offer แต่มันมาจากไอ้ personalized engine นั้นแหละครับซึ่งผลลัพธ์เนาะถ้าเทียบกับปีที่แล้วแล้วกันยอด engagement เนี่ยดีขึ้นประมาณ 7-8 เท่าเลยแล้วทุกๆวันเนี่ยเรา service ประมาณ18 ล้าน personalized message ไปหาลูกค้าเราที่ active จริงๆ4 ล้านคนนะครับเราก็พยายามจะทำตรงนี้ให้ดีขึ้นอีกให้ customer experience กับ engagement มันดีขึ้นไปอีกนะครับแต่มันก็แน่นอนมันสร้าง value creation เนาะลูกค้าดีขึ้น
เราบอกว่าลูกค้าซีเคียวขึ้นลูกค้าชีวิตดีขึ้นแล้วเซลล์เราก็ดีขึ้นผ่านช่องทางดิจิทัลนี่เป็นดิจิทัลเซลล์ที่ drive ด้วย personalization นะครับโตขึ้นเป็น 100% นะครับใน across product level นะครับนี้ขอ wrap up ในเรื่องสุดท้ายนะครับก็คือเรื่อง Advanced Analytics กับ GenAI จริงๆผมไม่อยากจะแตะมากแต่ว่าอยากจะเรียนว่าเรากลับไปเบสิกว่าสุดท้ายเราทำอะไรให้ลูกค้าได้นะครับ AI ที่เราทำ Data ที่เราทำจะไม่มีความหมายถ้าชีวิตลูกค้าไม่ดีขึ้นซึ่งเรารู้สึกว่าการจำไปสู่ GenAI เลยหรือ Large Language Model เลยเนี่ยมันเป็นก้าวที่แกร็บมากมีแกร็บมากเราเลยกลับมา back to basic ว่าจริงๆแล้ว Natural Language Processing ของ Foundation ของธนาคารเนี่ยดีขนาดไหนก่อนที่จะไปสู่ GenAI ฉะนั้นจริงๆเรากลับไปก่อนที่จะ build ไฟล์จูนจะไป rack LLM model นะครับมันสตาร์ทมาก่อนว่า text ทั้งหมดที่มีเนี่ยผ่านแชทผ่าน CRM system ผ่านโซเชียลมีเดียที่เป็น social listening customer survey ผ่าน branch ที่ log call center ที่ log มันควรจะทำ text analytics natural language processing ให้เคลียร์ก่อนพอ clean แล้วเนี่ยมันก็จะเป็น quality input เข้าไปใน LLM model แล้วเราเชื่อว่า future ของ LLM เนี่ยหรือว่า generative AI ที่เราจะใช้เนี่ยต้องบอกว่าผมเชื่อว่ามันไม่ใช่ LLM ผมเชื่อว่ามันเป็น small language model ด้วยซ้ำที่ specific to context ของธนาคารของ product หรือของหน่วยงานของ unit ของ organization ที่อยู่นะครับแล้วก็อยากจะเรียนเสริมอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องบอกว่าผลลัพธ์เนี่ยมันดีก็จริง accuracy เนี่ยมันได้ 90% นะครับ response time ดีกว่าขึ้น 100%แต่ว่ามันก็ยังมีอีกเพนหนึ่งนะเพนก็คือ Chat Gen AI เนี่ยมันไม่ต่อกับ Data มันต่อแต่กับ Document Knowledge ฉะนั้น Protocol Procedure Campaign มันแชทตอบได้แต่พอถามว่าลูกค้าคนเนี้ยเป็นยังไงด้วย Data เนาะฝากถอนโอนจ่ายมีความเสี่ยงเป็นม้าไหมหรือว่าเป็นผู้ค้าขายเป็น Social Commerce หรือเปล่ามันตอบไม่ได้ผมว่านี่เป็นอีกหนึ่งเพนพอยท์ที่วันนั้นคุยกับ Databricks ก็น่าสนใจเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีโซลูชัน Genie ที่เข้ามาแท็บกับ Databricks แล้วลิงก์กับ SQL แล้ว create SQL ให้เลยอันนี้มันไม่ได้ขายให้นะทางทีม Databricks ผมพูดตามจริงนะครับเรื่องสุดท้าย30 วิก่อนไปอยากจะเรียนว่าจริงๆแล้วการทำ Data กับ AI เนี่ยคือ1คือชีวิตลูกค้าดีขึ้นได้อย่างไร2คือต้องกลับไปตอบผู้ถือหุ้นเนาะว่ามันสร้าง value ให้กับองค์กรได้อย่างไรผู้ถือหุ้นจะดีขึ้นได้อย่างไรแน่นอนสร้าง revenue customer engagement experience ที่ดีเพิ่ม operation efficiency เนาะตอบ strategy direction ได้แล้วมันก็ต้องตอบเรื่อง culture ได้ว่ามันต้องเป็น data driven organization ผมว่านี่เป็นเรื่องสำคัญแต่ที่อยากจะเรียนไว้ว่าการที่เราใช้ Databricks เนี่ยโดยเฉพาะ Unity Catalog เราพบว่ามันค่อนข้างดีเลยในเชิง data governance เนาะแล้วเดี๋ยวฟีเจอร์ใหม่ๆอย่างเช่น Lake House Federation ที่จะออกมาที่จะ connect กับ warehouse ได้ด้วยนะครับผมว่าเป็นคอนเซปต์อะไรที่น่าตื่นเต้นมากและน่าจะสร้าง value ให้ได้เยอะมากชั้นกลับไปครับท้ายสุดก็คือ foundation ต้องดีซึ่งเราก็พยายามทำ foundation ให้ดีขึ้นเนาะทั้งในเชิง data governance data model และ data architect ถ้า data มีคุณภาพแล้วเนี่ยมันจะนำมาสู่ value creation เนาะคือ unlock value ได้แต่อยากจะเรียนว่า value เนี่ยมันไม่ใช่ทุกวันนี้พูดกัน Gen AI มันจะเป็นสร้าง value สุดท้ายถ้ากลับไปที่บอร์ดหรือคณะกรรมการเนาะแล้วไปพูด Gen AI ว่า value create ได้เท่าไหร่ผมต้องเรียนตามความจริงว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เป็น basic data insight หรือว่า basic analytics เนี่ย Gen value ได้ 60% นะคือแค่ optimization ดีๆเนี่ยเงินก็มาแล้วเสร็จแล้วอีก 30% เนี่ยแน่นอนเป็น predictive AI machine learning behavioral sequence transformer อะไรก็ตามเป็น predictive AI เสร็จแล้วอีก 10% ผมพบว่าปัจจุบันเนี่ยก็คือถึงจะเป็น Gen AI ที่จะตอบโจทย์ในเชิง value creation สุดท้ายก็อยากจะจบด้วยการฝากไปว่าทุกโปรเจกต์ที่เราทำเนี่ยด้วย Data กับ AI tool ที่เราใช้เนี่ยมันเป็น mean ส่วน end คำถามก็คือชีวิตลูกค้าดีขึ้นยังไง2คือมันสร้าง value ยังไงขอบคุณครับ Thank you. Thank you. Thank you, Khun Naris. That was great. It was great to see Khun Naris share his experience with segmentation of one TTV. So thank you so much for that.
Hello, people, and good morning. So happy to see and excited to see more than 1,000 people here. I think I did this event last year or a year ago, and it was less than a third. So great to see the excitement at Databricks. My name is Sathapholdeja. I run the technical field across all of ASEAN GCR, and it's my pleasure today to actually host a panel. We are going to be talking about one of the key trends we see in the market, which is all around, which is all really around data modernization. And to help us on this topic, I'm going to invite the esteemed panelists to come on stage now. So please welcome them on board. First and foremost, Dr. Tao. Dr. Tao from KBank, who's an EVP at KBank. Welcome to the team. Next, we have Kun Tan, who is the CDO of DataX. Kun Art, who is the CTO and co-founder at Amity. And last but not least, our own very Naveen Rao, who runs AI at Databricks, probably the most important position at Databricks. So welcome to the panel. Thank you, folks. Please have a seat. Okay, so just to help us get started, I wanted to start with you, Dr. Toad. Let's start at the top. Like, keen for people to hear, I know KBank has been embarking on a journey in modernizing their data platform for the last 3 years now. Keen to understand what is some of the key value and use cases you have been able to derive, and what are some of the most exciting use cases you've been able to build upon this modernized platform? Sure, Cap. I don't think it's just the platform. I think the important thing would be you have to start with the use case. What are the key challenges that the business would like to solve? For example, in 2021, when I joined KBank the first time, we have the problem a lot in the small wallet lending. We have a lot of fraud. We have large amount of the fake document and also the transactional fraud that come in for credit card and debit card. At that time, we come in, look at the problem, try to use the data to find the insight, and after we implement the insight and the model to solve the problem, at that time, we can actually use data and AI to reduce the number of fake documents by 10 times, and also the fraud on the credit card, debit card that have been increasing for 2 to 3 times. We can actually get it down by the beginning of 2022. At that time, I think we have done that part. Currently, what we are actually using the AI and the data on is on the credit side. We use a lot on the credit scoring. We use a lot on the debt collection transformation. I can give you an example. For example, if you have a large number of people that actually you need to collect the debt, or starting have the day past due. Originally, if you try to use the debt collection operation, it would be very hard. Sometimes people will not answer your phone. You may not be able to contact that person, and you have large amount of calls that you need to contact. How do we use data and AI to solve those problems? Currently, we use digital footprint, like what Kun Naris said in the previous one. Now we can find the best number, best time, and location to contact those persons. And after we implement, the contact rate now increased by about 10%. And at the same time, we start with the problem that we have large amount of people that we need to call. So you cannot actually prioritize everyone. So we use data and AI to come up with a collection color, so we can rank the people who need to be a risky person that you need to contact right away, who may be the person would be self-killed that they will pay you back without calling. After you can do that, now the roll rate or the DPD roll rate
their past due roll rate before they come NPL or bad debt go down by 10% as well. So we just present to the board this year that in a half year after we implement this one, we can save expected credit cost by X billion baht, something like that. Wow. So those are some examples that we use. So it's not about the platform, it's not about the AI, it's about the problem that you are solving and try to use that as a tool to solve the right problem. That's great. Thank you so much. Sounds like some great business value outcomes for you based on fraud and the credit scoring. That sounds great. I'll turn to you, Kuntan. On a similar note, would love to understand, I know that DataX has been on a journey to bring data from all these subsidiaries together. What's some of the most exciting use cases you are thinking about once you've built this modernized platform? Yes, just to elaborate a bit, for DataX, we are the data center under the SCBX group. So we consolidate right now the data across subsidiary of SCBX group into one big gigantic group data center. So one of the key things that we are trying to help improve is definitely around customer growth, revenue generation, as well as the collection or risk management. So we have done the use case around network analysis, I think similar to what TTB has also been doing, as well as trying to transform the data into insight in order to do some of the early warning signal across the subsidiary to help manage the risk altogether. Other than the traditional data analysis, I think that we are also trying to move towards on GenAI as well. For example, we are do a lot of POC around customer service AI assistant to kind of help how we can help improve the narrative around customer support, or also the investment consultant as well. Okay, no, that sounds great, and I think very aligned with what we heard from Dr. To. So Dr. To, just coming back to you very quickly, maybe a follow-up question. I think you talked to us about all these great use cases you've realized. How did you get started? What was the first couple of steps you had to take before you can start to extract the value out of these use cases? I think the first thing is to start with the right problem statement. A lot of people make a mistake that we can use predictive AI, GenAI, blockchain, and starting with the question that how can we use that technology to do something. I think that is an okay question, but in my opinion, is not the right question to ask. The right question to ask would be, what are the business strategy that our organization want to be? What are the problem statement of who we want to become? And based on that problem statement, how can AI, generative AI, predictive AI, can be enabler to help us to achieve that business problem? So if we start with this right question, if we can be successful, then you are solving the right problem. But if you start with the wrong problem, you might be able to be successful, but you would not get any value back. That might Very true. Okay, no, that's great insight. Naveen, if you don't mind, I think in your role, you get to see global perspective, talking to lots of customers, and of course, defining Databricks' own strategy. What's your thoughts? How should people start on their data modernization journey before they move on to AI and GenAI? So would love your opinion and thoughts. Yeah, I do have an amazing job in that regard. I get to see many different problems across many different industry verticals: healthcare, finance, tech, retail, all kinds of things. And what the promise of GenAI really is being able to automate certain sort of processes within a company. And to KBank's point here, it's it's quite important to define what success is and actually drive business value. So
I think defining certain use cases that actually can have a product impact, something that produces a new experience for your customers, is quite important. This is usually something that will give you a competitive edge. So if you're a bank, you know, new ways that your customers can interact with their bank, like being able to ask questions, being able to move money seamlessly, these kinds of things I think are kind of business value problems from that perspective. So once you define that criteria, I say that GenAI is the tool to get you there. And I think at a high level, I've been trying to advise companies to think about what are those processes internally that, you know, maybe take 5 or 10 person weeks today, that if they went to 0 or near 0, that would be transformative for your company. This is the kind of framework I use. So, you know, in a bank, loan issuance is a big problem. I think we talked about this several times. If it takes 3 weeks today to issue a loan, what if you could do that in an hour? You know, does this have an impact? Finding these use cases, then figuring out the tools to get you there. And inside of Databricks, you know, we have many different tools to leverage your data. You need to first get data into the cloud, into a form that it's actually usable and consumable by generative AI models, and then you can actually start to think about these experiences. So I like to work backwards from the end goal and figure out why I'm doing the transformation, the digital transformation to begin with. And really it's going to come down to being competitive within your segment, driving value to your customers. Okay, that sounds great. But I think if I take away one of the key things is before we can get to the value, get your data foundations correct. Absolutely, yeah. Okay. Data is the fuel on which generative AI works. I mean, without data, none of these tools matter. I can run as many GPUs as I like, but I need to have data to customize it. No, it makes sense. If I can add one more follow-up, because I think there's a lot of talk about Gen AI, traditional AI. Yeah. What's your thoughts there, Naveen? Like, are these technologies going to go together, or are you seeing they're completely disparate use cases, or do you see them come together and converge? I mean, I actually, as a scientist, think of generative AI, machine learning, and AI, all of these things actually almost as one. They're sort of an evolution of each other. If we want to define the terms a little bit, machine learning is more, I would say, traditional methods that are statistical in nature. Linear regressions, kernel methods, support vector machines. Everything that happened from 2012 onward was really leveraging greater amounts of data with neural networks to support different kinds of distributions. So traditional machine learning works on fixed or known distributions. Neural networks can work on unknown distributions. And really, generative AI is taking a neural network and essentially running it backwards, going from high-dimensional spaces like imagery and text to low-dimensional spaces like, is there a cat in the image? That was the original deep learning thing. Now we can kind of run it backwards. I can say, okay, give me a picture of a cat. So it's a low-dimensional, and then give me a set of pixels. Really, that's how I think of this. And at Databricks, we're actually combining the compute backend for all of these things. And they have a place. Being able to have very clear determinism and reliability from a function is actually very important if I want to make a forecast. I need to be able to introspect that model. I need to understand why it's saying what it's saying. So we want to define these things as functions, but we also want to put natural language interfaces on them. So being able to combine the two is actually very powerful. And in fact, we now have a tool calling interface where I can define a schema and say, under these conditions, when the input in human language has this kind of information, call this function. That's very powerful because now I've combined the imprecision of human language with the precision of a database and software. So I think we're moving to this world where I can start to engineer modularity. I think David talked about this in his talk as well. Engineering modularity and engineering reliability, but still keeping that human interface element intact. Okay, that makes a lot of sense. I think convergence is going to happen. Kunal, if you don't mind me asking, I know Amity has been working with AI, Gen AI for a while. Would love to hear a bit about what were some of the first steps you took on the journey, and consequently, how are you thinking about traditional ML versus Gen AI,
Is it together? Are there two separate use cases you see in your organization? Okay, thank you. So actually, Amity Solutions, we form, we're quite a different lab. So our lab only focus on generative AI. It's been formed since like 2022. So like at the beginning of the boom, right? So, and we've been working with like over 20 enterprises in Thailand to try to implement and try the use case out, right? One of the things that we've learned is that the most popular use case is originally KM document, right? So, you know, customer have a lot of documents and they want to create generative AI to actually retrieve that and, you know, create a HR document and customer service document, right? But what we see this year is actually changing, right? Because, you know, as earlier mentioned that once you start to tackle documents, you have problem with data disconnection. You have documents of promotion and all of that, but you don't have access to the database. Right? You don't have access to catalog of, you know, promotions on what are the customer tier and all of that, right? So the problem is that now we need to look into how do we connect this GenAI into a structured database, right? And that's where we see a lot of convergence between GenAI and classical AI, right? Because classical AI mainly resides inside the structured data, right? They do prediction, they do recommendation, they do a lot of things on that, right? So our goal here is that we can see that one of the prime examples that we just did this year is that we work with one of the biggest retailer in Thailand, and we consolidate all the sales data into one Databricks platform. Right, and then we put similar to Genie, but Thai version of Genie. We put a lot of orchestration on it. We put few shot learning. We put query translation and several other techniques on that. Right, we are able to achieve 95% accuracy on the use case. Right, and what you can see here is that we actually really can deliver business value on it. Right? So store manager used to take like maybe 5 to 10 minutes to actually ask a question and, you know, get the query out. Right? So in this term, they can actually ask the question in natural language and then they get the data out. Right? That's what we call talk to data, or what we call natural language query. Right? Okay. No, thank you. So just I guess that's a very exciting area. Probably a follow-up question on that. I think one of the most exciting aspects of AI today is, or at least modernizing data platforms, is this concept of democratizing data to a lot of users. I think you started to mention that a bit about natural language. Like, do you see natural language playing a role, and is this something substantial democratization effect you've seen with GenAI natural language on your data? Yeah, definitely, right? And the main reason here is that we actually conduct user research on like the value of generative AI, right? What we find out is actually if you can try asking the top executive, how often do they go into the data platform, right? But how often do they need the data, right? You can see that disconnection, right? They need the data every single day to perform the decision, right? But a lot of the time we study the journey, right? The journey would be they talk online saying that, can I have the summary of this data point? And then they get people to actually go into the dashboard and try to see, and it takes them hours to actually retrieve the data and analyze the data, right? So what we can see here is that this is the big piece that we can actually use the AI for, right? We can actually use the AI not only to retrieve a simple table data, but we can actually use the AI to do summarization, do planning, right? So planning is still at the cutting edge level with O1 and these, you know, reasoning-based AI. It will get a lot better next year, right? And what we can see with the interview too, right? With because we launched and we do a lot of early user interview, they were asking like, okay, they can get the table data, but that's not only what they want, right? Because if you look into the journey of how people use the data, they got the data, they use the brain to analyze, and then they have actions, right? That takes hours. Sometimes they don't have those hours, right? So what we are able to leverage here is that data comes in, we use GenAI to analyze, suggest recommendations, suggest insights, suggest some noticeable trend, and then we give this as a second opinion to the user, saying that, okay, your sales data has been dropping in this item, but it's been rising in this item. So we suggest that you look into this, and that. Here's your action, right? You can moderate, you can do whatever you want, but it saves you time on that front. That's a very cool use case. Kuntan, if I can turn to you, I know you've been on this journey to bring the data together. Like,
what are some of the key challenges you have seen at an organization of your scale in democratizing data, and how have you thought about going about those challenges? So for in the context on DataX, I think that there are two parts. The first one, it's around like when all the data come from multiple sources, the data quality as well as data governance become one of the critical things that we need to manage properly. And especially on when there are more of the customer data related, like PDPA, governance, as well as compliance things has to take in place to make sure that we really manage those things right. The other part is around operationalize the insight or the data. I think this is also about how we democratize it as far-fetched as possible, right? So how do we make sure that the user will be able to take those insight or information into their operations, while at the same time also put them into part of the application or the real business process real time. So I think that we are still getting there. I mean, I think that in the bank, it's also a lot of process that we still need to improve along the way to really democratize them. Okay, makes sense. I think work on data quality, work on governance is the starting point for democratization. And similar to, are you seeing potential for natural language? Is that something that you think will help democratize data more in your bank? Yeah, absolutely. I think that the part around like generative AI, that it will come to place to put that in place during, I think that people talk about agentic AI or some of the agentic chatbot, right? So those sort of things probably will become something that we start to enable as much as possible for the people on the ground, like customer service, or even the RM or the people, right, on the branch. I think that in order to do that, there are also the journey to it. For example, that everybody mentioned not just about the text, but it's about the data as well that we need to bridge together to make sure that we can really create the value out of the both structured and unstructured data. Nice, thank you. I think, Naveen, just a question to you, I guess. We've talked about democratization. How much of that are you seeing with GenAI, and what's some of the pitfalls, and how can people be better prepared to democratize with GenAI? Like, what do you see in the industry? Yeah, I mean, GenAI, as I mentioned before, really it brings computers to humans versus the other way around. Traditionally, for the last 60, 70 years, to make a computer do what you want, you have to understand how to you have to understand how to talk to the computer. You have to become an expert in the machine. Now we're able to bring it back. So things like Genie or Databricks Assistant actually have opened the aperture of who can now interact with data. So being able to ask questions in natural language, pull data from different tables using automation of SQL queries, I think is actually quite a bit of a game changer. Now, one of the things I see over and over again at many companies is typically some group is tasked with building POCs and doing proof of concepts. Going from proof of concept to production is not easy. So you end up having to rip everything up and rebuild it. There are ways to do this from the start and using better practices. And I think that's a pitfall I've seen over and over again. Data governance actually ends up being a big issue. Who can see what data? How do you manage the entitlements? The access controls. How do you keep things secure during that process? Cost controls. This is another big area where I see a lot of pitfalls. So again, if you're the kind of engineer who's just going to build something to get something working, you don't care maybe about cost, you don't care about how it scales, but when you actually need to put something in practice, failure rates, scale, all of this, latency, all of these things start to matter. So thinking about tools that can give you those capabilities out of the box is quite important. I think data quality and monitoring also becomes extremely important, especially in regulated industries. You need to have audit capabilities. So I could go on. There are lots of different things going from POC to production, but I think the tools are getting very good. What we have and other companies are bringing now to industry enables POC all the way through production. And
really you can think about this as something that would take maybe a year to go to production. You can make it happen in a couple of weeks. So I think that's a huge democratization element, is how do we reduce the reliance on deep expertise of making these systems work and be able to actually go solve the business problem more quickly. Okay, no, thank you, very insightful. I'll stick with you and quick pivot. I think Andre Karpathy recently said he can't think of programming without GenAI anymore. It's completely changed the way he will program. But I think there is still a lot of skepticism that, hey, is GenAI and this AI just a bubble? And is this about to burst, just like .com? I'm sure you have a point of view that, you know, where do you stand on this? And is this similar to the .com, or is it different? Why or why not? It's a great question, and in a lot of ways, yes, of course it's similar. The whole world changed because of the .com bubble. The .com wasn't a bubble, it burst, but it actually kept going, and tremendous amount of value was created after the burst of the bubble. I mean, companies like Amazon were, I don't know, they were actually kind of looked down upon right around 1999, 2000. Now it's one of the most impactful companies in the world. So I think as humans, we're very bad at estimating how quickly a technology will develop on a short time scale. We overestimate how quickly it'll happen. And on a long time scale, we underestimate it. So the way I look at this is it's not going to happen tomorrow, regardless of what Sam Altman or others say. It's going to happen over the course of the next 3 to 5 years. There are systems that have to be built. Data systems have to be built. All these governance systems, like there have to be cultural shifts. I see it already. Younger people expect tools to interact with them with natural language interfaces. You know, as that happens, the way I bank, the way I talk to my friends, the way I interact with any computer, my expectation it'll have natural language capabilities. So when that happens, this takes a few years, it will drive demand across all different services to use GenAI. But this is something that's going to happen over the next 5 years, not in the snap of a finger. Okay, thank you. Thanks for your point of view. Dr. To, if I may turn to you, what's your thoughts on this topic? I think I would love to get an understanding coming from a business perspective, being in a bank. Sure. I think it will be a bubble if you do not understand and you have the false expectation of it. A lot of people think that GenAI is like a silver bullet that can help you answering a lot of questions, solve a lot of problems, which is partly true and also partly too high of expectation. In my opinion, I think the predictive AI is more scientific person, and which are good with number, can find insight, but cannot talk much or is not communicating well. Generative AI is more like a communication person, talk a lot, talk well, can summarize, but not very good at number, finding insight if it is not in the right format for them. So expectation, bubble or not, it depends on us as a data expert or management do we understand it. And if we understand it that, okay, we have these two AI, one good at scientific, another good at art, then we can combine them to say that, okay, we do not ask very deep analytic question to GenAI, and GenAI will answer you something, but if you blindly listen to it, then that would be good luck to you. but if you know what you are doing and you use scientific like predictive AI in a proper way to generate insight, put the insight in such a way that generative AI can help communicate to you, to relationship manager, to the people who need to use a lot of data but cannot actually read all those insights themselves, and use GenAI to summarize in the format that easy to digest for them. In that case, I don't think it's a bubble. I think it will be useful, and I think it will be the future in my opinion. But if you expect a lot with a false expectation, try to use something that without understanding, without
some people telling you that it's silver bullet. Of course, it will be a bubble, and of course, you are going to not very successful in this journey. So I think bubble or not depend on if you understand it and you use it the right way. Okay, so I think as long as we can extract value, I think people are going to be fine. Doesn't sound like it'll be a .com kind of a crash. I think we are at time, so just wanted to maybe do one last go around the panel. Any parting thoughts for, I think there's a lot of people in the audience, some of which haven't started their journey in modernizing towards a modern data platform or building on the use cases. Any parting thoughts? What's your advice? How do you get started? Or what's the first thing they should go and do? Sure. In my opinion, like I said before, if you start the journey, start with the business strategy. What are the goals for the business that you want to become? Then you align the data AI strategy with the business strategy. For example, you may have dimension of use case. You need to solve the right use case. You need to have dimension of people. People have to be equipped with the skill, have the mindset, and also start with the leadership. Third one would be like AI and data management, like Kun Tan mentioned before. Do we have a good data governance, data quality, data availability? And the last one would be, do we have the right tool, right technology, right platform on big data and AI for them or not? After you define all this, define what are the gaps. You define target state in all this dimension, define the gap, and you may not be able to solve everything. You select what are the key gaps that you want to solve, identify the right owner, initiative, and delivery roadmap, and stick to that roadmap, and have the management, transparency to all this, to management with the commitment, with the clear ownership. I would start with that. That sounds great. Great blueprint to get started. Kun Tan, if I can, any parting thoughts? How should people get started? Dr. To already said most of the things that I plan to say. But yeah, really, I think it's definitely has to start with the business use case, what value you want to create, right? So if you can have those clear points at the end in mind, right? I think those will help you to frame things better and can achieve those goals faster. And definitely the three things to enable this part is to make sure that you have the right technology, Databricks and other things, right, to help ensure that we have the future-proof platform and things that can scale with security. Second, it's about the data itself. I think that there are also multiple opportunities around how we can gather more data through partnership or external data. I think that those of how we can be more proactive around like collecting data to bring insight. That's also one of the key things. And lastly, it's about people, whereby we build the right team, the right capability to ensure that we can go through that journey. Thank you. Great. And Kunat, how about yourself? Parting thoughts? I actually agree a lot with both of them here, but I also want to emphasize on the readiness of taking on, especially GenAI, right? Because people overhype things, right? GenAI can do a lot of things, but it can also not do a lot of things, right? So one thing that we will always emphasize is that before you go into GenAI, you would need ready data. Make sure the data quality is good and clean and fast. But also the process, right? A lot of the times we work with a lot of enterprise, right? A lot of time when we goes in, the customer will be like, here's my document, here's my database, right? And they expect the AI to adapt to them, right? I think this one would need to change a bit, right? So the best, I got a wise word from wise man. He's actually one of the executive in one of the bank, right? He said that we can't expect the AI to follow us all the time, right? We can't expect the AI to actually, work with whatever data format that human use, right? It can obviously understand document, but some of the document is like a screenshot of a mobile phone inside a Word document, right? And they expect the AI to understand that, right? So we need to, come middleway and say, okay, if you want to leverage AI, you need to make sure that you align your people, not only, knowing how to use it, but knowing how to work with it, knowing to change the document of the format of your document
to make sure that you and AI can work together, and then you can then use AI to increase the productivity there, right? So it needs to be a bit of a compromise there, right? But it wouldn't be too technical in this time. Right? No, thank you. That's great advice as well. Naveen, any parting thoughts? 1,000 people. Yeah, absolutely. Even though I'm the AI guy, I'll take a step back into what's required to get there a little bit. And in the region, I hear a lot about digital transformation. Lots of legacy on-premise systems still exist. And I think everyone thinks of a transition from on-prem, Hadoop to cloud as some sort of cost-saving exercise. I actually look at it very differently. The costs may be better. Let's say they are better. But really, the reason to do this is when you move to standardization in the cloud, you increase velocity. You enable new applications like GenAI to operate on that data because we now have kind of standardized infrastructure under the hood to be able to actually build upon. So really, you should think of this modernization and transformation not just about cost, but about being able to move faster. Because one thing that's going to be true in the world, it's going to change faster than ever. We see this in our own internal products. In GenAI, 5 months ago, the products we launched last week, I didn't even know about yet, right? So we're constantly changing how we deliver these capabilities, and you need to have the right abstraction underneath to take advantage of it. Okay, no, thank you so much. I think that's been great to have you all on the panelists. Thank you so much for the time, folks. With that, I think we will conclude the panel. Please give our panelists a round of applause for their contributions today. Thank you. Good morning, everyone. It's my pleasure to be here, and the good news is that I'm going to be maybe the last person between you and lunch. So please bear with me, right? Okay. So great talk, great session so far with the panelists and the prior talk, right? So I would like to introduce myself first. My name is Thadpong. สวัสดีครับ ผมชื่อ Thadpong นะครับ ทีมนะครับ So currently I'm Managing Director of KBTG Kasikorn Business Technology Group. And I'm going to be here today to talk about our journey in helping KBank doing what we call human first, AI first transformation. So let me first introduce myself and my company first. So this is a topic, right? Human first, AI first transformation. It's my pleasure to be here. I'm from the company called KBTG. KBTG stands for Kasikorn Business Technology Group. For most Thai people, we know the name Kasikorn, right? So basically, KASIKORNBANK is definitely one of the banks in Thailand, right? And KBTG is a group of tech subsidiaries wholly owned by KBank. We have offices in Bangkok, in Thailand, in China, in Vietnam, right? But what do we actually do, right? KBTG is a tech arm of KBank. So I would usually say that we have two missions, right? The first mission is about, helping KBank running the bank with the best-in-class IT solution, right? We develop all the IT solution for KBank to operate its banking business. K+ mobile banking, ATM machine, software that the branch of the KBank use. Right? Those are designed, operate, implemented by KBTG, right? The next part, which I'm primarily assigned to do, is to look ahead and look for the future of banking. We explore new potential technologies and business solutions that can redefine the future of banking in the next 5 years and 10 years. And definitely AI is one of the potential technology that we think is going to play a lot, if not already, of important roles in transforming financial life of our customer and our clients. So a lot of people, and definitely all the audiences here, probably would have already known about AI, right? So I'll go real quick. But definitely AI has come a long way, right? And we start from the rule-based AI, we start from machine learning, deep learning, we start to GenAI, right? A lot of panelists has talked about predictive AI and GenAI and its value. And I think it holds a fact, that's true, that currently I think a lot of value can still be get from the
from the predictive AI as opposed to GenAI. But GenAI is gaining traction, and I'll show you why, right, later. So today, I'll talk a bit about our journey in KBTG, helping KBank, exploring and transforming our business with AI, right? I would rather, like, as Dr. To, who's from our parent company has mentioned, right? We have to think about our strategy and position and proceed to the journey of the technology and how it can be used to build our business. I would like to maybe tell the story in a way that our AI transformation journey is an ABC game. It starts from A, then proceeding to B, and then right now we are at step C. What are they? When I say A, it means apply. So to be able to understand and leverage AI, you have to be the best users of AI. You have to know well, and you have to know how it impacts your business, how we can use it to the best, how we can streamline AI to our business and operation. So we had this step when we founded KBTG, right? We try to assess AI's implication, assemble a team of champions from different BUs and technology team, right? Identify first pilot use cases, and try to come up with a quick win solution either by building or buying, right? Running experiment, evaluating and sharing results. And what doesn't work, that's fine. But what works, we scale, and right? And we rinse and repeat. So at this step, we relying a lot of help from external partners. And definitely there are resistance for changes, right? Like people question that technology like a few years ago, right? It was like still not known to everyone. A lot of people question about it. A lot of people think about like, what could we achieve with it, right? Those are common issues. But in the end, we were able to explore a lot of use cases. And as Dr. To mentioned in the previous panel, we need to remember who we are and what are use cases that could generate us value when we marry that with AI, right? A lot of things that we have discovered, over 100 use cases. A lot of things, you know, like like Naris has said, right? Cases like sales marketing, customer service, risk management, asset management, and wealth management. So basically, we started the exploration of AI for our business, right? And some of the example would be, for example, marketing, segment of one, personalization from the previous sessions that has been baked in and built in our operation and our products, right? Right now, you know, when a lot of people are using like mobile banking, right? Application from KBank, we have had that AI layer to identify you and generate the best experience for you, right? Including like lead generation, product recommendation, even like credit card promotion generation. Then we switch to like, you know, how do we employ AI for risk management? Dr. To from our KBank has already mentioned about like fraud, credit scoring, income estimation, and debt collection. Those kind of things, we already explore the use of AI in the process to streamline the process and to increase the efficiency and to de-risk the potential risk that could have occurred. Some of the GenAI use cases that we had, and definitely, you know, it's still in the early phase, but we have started to explore. For example, think about what we call like NPA, right? Non-performing asset, right? So for this, the NPA, we have tons of buildings, right? Houses, condominiums, right? It used to be that we had to send out a decoration team to get that nice picture of the living room or bedroom. But with GenAI, we are able to turn that empty room into nicely decorated room in any color, any style that you want, within minutes, as opposed to days in the past, right? This is also another exciting use case that we have been using with GenAI. It's about the coding assistance, and we have seen a lot of potential in this, but as a lot of people already mentioned, it's still in the early phase, and there could be some mistakes going, right? But we can see that right now, if things continue, we see a lot of potential improvement, at least, let's say, 20% of the productive improvement of our developers, right? And I think the trend is going upward at a very fast rate. So this is, as our IT company business, right?
we could see this as very impactful potential for improving our productivity and for our tech company business. This is an old slide. So in the beginning of the year, we have been trying to come up with a lot of AI landscape with predictive AI and GenAI, but things has been moving fast. So we and KBank need to get together and maybe update, refresh this page. So this is not exhaustive. This is only a portion of use cases that we have been exploring from the apply phase, right? I will not go into the detail, but you can see that we don't forget who we are, but we keep exploring and find the right use cases that can bring value from AI. Next, we move to B. B stands for build. When we get together really good at using it, then we start to think about what kind of capabilities that we need to build in-house to customize and harness the potential of AI in the long term. We start to form the team that develop AI solution in-house, and also like with partnering and collaborating with other firms as well. We try to get the data need, try and train and customize and test validate and deploy AI as an IT system, and set up the AI operationalization or ML ops team, right? Definitely now we have to face a lot of reality about data quality, data quantity, and lack of expertise, right? But then, with the help from external partner, with the help from our data governance team, the data platform team, we are able to get the quality and quantity of data that we want. And then we can then partner with the research lab and a dog fooder inside the companies. Some of the examples of our research in AI, have been with a lot of leading universities in Thailand, and also from US, for example. We have had this collaboration of Thai NLP with Chulalongkorn University like a few years ago before Transformer was born. We have been partnering with MIT Media Lab in exploring GenAI and virtual human technologies. And we create the solution called Future You, which is still in the beta exploration, where you can see yourself in the future, who you want to be when you are 60 years old. And, and that it can be used to motivate you financially and personally to be a better person in terms of health, in terms of financial planning. It has been featured all around the world, especially, for example, in Wall Street Journal. This has been a collaboration with us, KBTG Labs, and MIT Media Lab. A lot of things has been going on with the, regulation, onboarding, customer experience, facial verification, and chat assistant. We have collaborated with the research lab and developed the deep learning NLP solution that can save 300,000 hours of customer support, right? So it can be used to automate 80% of KBank customer chat traffic. So this was before GenAI was born, and now we are transitioning our solution to GenAI solution with our LLM, right? With some of the state-of-the-art of the research that we work, and it has been published in the top conference, and definitely now we have seen close collaboration between research centers and business applications. And lastly, not all, we talk about GenAI, right? And we have done our own model fine-tuning, all right? We have released Thale, right? It's Thailand's first financial LLM to pass CFA exam, right? And that's why we decided to fine-tune it in the financial way, because it suits who we are, right? And this is step up a little bit. Future You already mentioned to you that it has been also featured in a lot of world-class and international media coverage, but it's still currently in the exploration phase. But then we will definitely try to embed this and to generate value for the real business very soon. And there are some other things that we can leverage virtual human, right, for career counseling, learning, and financial coaching. Next, last but not least, we move to the C game, commercialize. A lot of solutions will be built has been used to generate a new source of revenue from other partners as well, right? We set up another company in KBTG called KX, which is a new S-curve factory for the group to commercialize our technical solution. We have had this verification technology, the facial recognition,
that pass the highest level of the standard of the world. We have this Korea. We partner with the InsurTech to develop the image-based car detection method as well. For example, this conversation phase, it started from 5 years ago, and it took five years to get the quality that we want to commercialize. And it can be used to detect the fake mask, the fake portrait, right? And this is a really key critical element when you want to create an onboarding solution. And last but not least, we need partnership in terms of investment. So we create another company called KXVC, which is a venture capital focusing on AI and deep tech. And we partner with a lot of world-class AI solution and AI fund of the world. For example, our collaboration with, you can see here, our group chairman congratulating with Andrew Ng from AI fund. And that's overall. With A, B, and C, apply, build, commercialize. As a lot of people have said, we must not forget who we are. We have to have principle and governance. And you know, we have to remember that we want to do AI for human first. So we have this human first and AI first transformation principle. And we want to develop human first AI, agile AI, trustworthy AI, and sustainable AI, right? And definitely we must not forget governance with all the governance principle. And thanks to Databricks, we have managed to leverage Databricks to help us a lot about the data governance and control to make sure that we generate value without risking our reputation and customers' safety. I have to be very quick. I'm running out of time. But again, a lot of people say that predictive AI is about digital transformation, but GenAI is about people and cultural transformation. So we have to have a lot of internal training to make our people understand and how to use GenAI, and partnering, you know, with the university as well to train and build the future workforce of AI, you know, with a lot of projects like Super AI Engineer, partnering with a lot of universities. So putting it all together, I think I would like to leave 3 take-home points from the lesson from apply, build, and commercialize that we have done. The first one is that you have to keep exploring. You know, I understand that a lot of things are uncertain, but we cannot stop exploring because we don't know what will come up, you know, in the next horizon. The second thing is about principle. Don't lose your focus, as a lot of people has mentioned. Even though we're exploring, we don't forget who we are and what value we stand for. We stand for human first. So that's why we have this human first, AI first principle. And the third one, and most important one as well, we have to work together. We couldn't have come this far without the support from our parent company, KBank, who represent business supporter and the business user. We cannot have got this far if we don't have the end customer and tech startup who can be our valuable partner. Combined together with venture builders, innovation labs, and venture capital, we are able to harness the total value of AI in our ecosystem. And I think this is some of the lessons we want to share with you. And hopefully, you know, like, this will be valuable to any companies in Thailand and in the region, you know, to create the value from AI. Thank you very much. Thank you. Dr. Thadpong, we had a good overview again of many use cases that are being done in the financial industry. And we can see that happening throughout the whole morning. We saw a lot of different use cases in AI and also Gen AI, thanks to all of our customers coming and giving their testimonies here. So my name today is Julie. My name is Julie. I'm an ML specialist at Databricks. And we are going to keep talking about the same topic today, which is going to be Gen AI. And today, I'm actually going to be someone else. I'm going to be a dessert owner, like a Thai dessert shop owner.
And I will actually want to present to you what I want to help my company with in the next demo. So I am a franchise owner. I own a shop selling Thai desserts such as Khaniao Mamuang or even Khanom Chan or Khanom Kok, a lot of different Thai desserts. And I have multiple shops across all Thailand, thanks to the popularity of all these Thai desserts. And all of these shops, right, needs to have a marketing strategy, but they haven't got the opportunity to do it because I don't have access to the data. And this is my goal. I want to enable my shop owners to be able to do that. So how am I going to do it? I thought to do an AI agent that will help them collect and analyze customer feedback. That's the first point. The second point is I want this AI agent to be able to develop and execute marketing campaign on social media like Instagram or TikTok. And all of this will help them to design their sales strategy in order to boost their sales and revenue. So, as we mentioned today, one thing that is very important to note is that every shop is different. We will not have the same customer coming in a shop, in a dessert shop in Bangkok, let's say, than, let's say, in Silasha, because maybe in Bangkok there's a lot of foreigners that come to eat, or a lot of tourists, and Silasha might have less. So these are things that we need to consider as we build this AI agent. Second thing could be even the weather. Maybe the people will not eat the same dessert if they go to Chiang Mai because it's much colder sometimes, rather than if they go to Koh Samui. So this is also things we need to consider, personalization and customization. So one concrete thing I want my AI agent to be able to do is to build an Instagram post, like to generate an Instagram post. And for that, I want to generate an Instagram post that features the best-selling dessert in a specific shop. And this Instagram post should also come with a nice picture, of course, to be able to capture the attention of the customer. So I started to prototype this with a base LLM, and it's quite easy, right? You can just send a prompt, like create a Instagram post for me that features my dessert. I would like to have some reviews about it, just like this prompt that you can see. And the result was quite generic. It was okay. It was very good English, very good like Instagram post kind of generation, but it didn't mention which dessert was a top-selling item for my shop or in a specific location. And it also created reviews that were fake reviews that didn't exist before. And that's when I realized I really need to personalize or find a way to customize this generation using my data, my company data. And that's when Mosaic AI comes in. With Mosaic AI, you can basically use your base LLM and plug it to many different tools that have access to your own enterprise data. For instance, the first tool is a SQL function that will query my enterprise data to retrieve the best-selling item and the best-selling dessert from my company. The second tool could be to connect to an AI model or ML model to fetch the relevant reviews from my customer and even do sentiment analysis on it. And you can imagine many other tools that you can plug to such a system. Some other would be to send email automatically to all of your customer base. Another one could be to write a customer service ticket. So there is a lot of tools that can be built this way. Now, let's see how to use this tool in Databricks. All right, so I am now on Unity Catalog, and you can see that we have all of our structured data into tables here. We also have our unstructured data into volumes, the models we want to use in the same catalog, and finally the function I'm talking about. What is really important to note here is that the function is part of your Unity catalog.
And it's really important because it means that it will benefit from the same governance as your data. So I'm going to click on this tool, for instance. And you'll see this tool is basically a SQL function that will get the total sales for each of my products, so each dessert for each franchise. So this tool will basically have access to my enterprise data. What is important to note around Unity Catalog, right, is that if my data is sensitive and only a few selected users have access to this data, what happens if they have access to this function? Are they still going to be able to query my data even though they shouldn't have access to it? The response, is no. Thanks to Unity Catalog, because you govern everything under the same unified platform, then if this user have access to the function but doesn't have access to the data, they won't be able to query the data. And that's why it's really important to think about your governance from the beginning to avoid having this type of data leakage problem. All right, so now that we have our tools, let's see how can we use them. So I'm going to the playground to prototype a bit my LLM and plug it to some tools. On Databricks Playground, you can see that we have access to different type of LLMs here. And I'm going to use the Llama 3.1 70 billion because it has tool enable. So tool enable means that you can plug some tools to it. Then I also have my tools that I have prepared here. In order to add a tool, it's very simple. You can simply link it to the tools that you have seen in the catalog previously. So this one I have already linked. And now I've prepared a prompt to start using and to generate my Instagram post. So let's hope it works. All right, so my prompt, right, is simply to write an Instagram caption about the top performing dessert in Bangkok from the 1st of August. And we can see that the first thing my agent is doing is to use my tool sales by franchise and run a SQL query with these parameters, Bangkok and the start date. And we can see here the result. It says that mango sticky rice has been the first, like the best-selling item with that much sales, and you can see the list out of it. Then what happens is that it's going to use my second tool by taking the best-selling products that it found, mango sticky rice. It's going to use my review by product tool to go and retrieve the reviews about mango sticky rice. So we can see here some review like อร่อยมากๆค่ะ the mango was perfectly ripe, or even ข้าวเหนียวมะม่วงที่นี่อร่อยมากๆ So all of these comes out because we have inserted these tools. And finally, what it does is that it will create the Instagram caption using all of these results that we have retrieved. So it can see, it says mango sticky rice is the top performing dessert in Bangkok. And it also gives some of our customer feedback in this post. So basically now it has become customized to my specific shop in Bangkok for a specific best-selling product. So now what we can do is also use Shutterstock image AI that is powered by Databricks to generate an image. So I have prepared a prompt also to start generating an image of a mango sticky rice. And this basically would complete all of my Instagram posts by generating an image on the fly that will remind my customer of the mango sticky rice. Okay, so we can see here, there is a mango sticky rice. I think it's pretty, the mango looks very nice at least. And this is basically customized because I mentioned that this is mango sticky rice. But now let's go back and try to use the same model without the tools. So I'm just going to remove the tools here and use the same prompt as before. All right, and we can see it doesn't do any other steps than generate the answer. The answer we can read is which reel to announce that our dessert name, this is like a placeholder, has taken Bangkok's favorite dessert. And then it basically writes some reviews that didn't exist, at least not from my customer base. And
Yeah, I think even worse than that, it also created a promo code dessert that I haven't mentioned before. So this might be very bad if I upload this on Instagram and my customer come to me with a promo code that I didn't even know about. So this is why having your customized function is really important here. So to wrap this up, I would like to finish with the key takeaway about this demonstration. All right, so I have a few key takeaways that I want to mention here. The first one, as we mentioned today and the whole day, I think, is about personalization. More than just using LLM, now we want to plug the LLM to our own data, be it structured or unstructured data. And this is when general intelligence that has been trained by other companies will become your own data intelligence. So that's the first point. The second point is about compound AI system. I think we have spoken a lot about it today, but this is very much the future of what you can build with GenAI or even with normal AI, because here you have one LLM that can communicate with many other models. And many of my customers are even building like multi-agent frameworks where they have like maybe 10 different agents that talks together and try to get the best result for you. And the third point is about using Mosaic AI and Unity Catalog and hold the Databricks suite to help you build your GenAI. It's really important for you to consider governance as the first foundation layer for all of your application, be it GenAI or even your data processing or simply ML. So hopefully this was useful. Now I'm going to welcome on stage Kun Tananya for closing remarks. เป็นยังไงบ้างคะเซสชั่นตอนเช้านี่อัดแน่นไปด้วยเนื้อหานะคะมีทั้งลูกค้ามาแชร์แล้วก็มีทั้งไลฟ์เดโมให้เราเห็นกันจริงๆว่าสุดท้ายเนี่ยถ้าเราจะใช้ตัว LLM นะคะหรือ GenAI เนี่ยมันมีประโยชน์กับเรายังไงบ้างนะคะเมื่อกี้จริงๆเห็นจูลี่มีการสรุป Key Takeaway แล้วแต่แตงขออนุญาตสรุปสั้นๆเลย3 Key Takeaway สำหรับเช้านี้ว่ามีอะไรบ้างนะคะจากเซสชั่นที่เราฟังตั้งแต่เช้าจนถึงช่วงประมาณเที่ยงนี้นะคะอันแรกเลยต้องบอกว่า Databricks นะคะสิ่งที่เราโปรโมทแล้วเราซัพพอร์ตเรื่องที่สำคัญเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องการทำ democratization data นะคะแล้วก็ provide เรื่อง self service capability นะคะเพราะเมื่อเช้าอย่างที่เห็นแล้วนะคะตัวsolution ของ Databricks ไม่ว่าเรื่องของการทำเรื่องของ Unity Catalog หรือแม้กระทั่งเรื่องของ LLM นะคะทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึง data ที่ตัวเองต้องการได้ง่ายมากขึ้นนะคะเรื่องที่2เลย security กับ governance อันนี้ก็เป็น highest priority ของ Databricks เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่าถ้า on board กับทาง Databricks นะคะเรามีการ provide เรื่องของ security แน่นอนแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการทำ data governance ด้วยนะคะข้อดีของ Databricks นะคะใช้ Databricks tool ตัว Databricks governance เนี่ยทำได้ในเรื่องของการทำ data governance ตั้งแต่เรื่องของงาน data engineer เรื่องของงาน data science เรื่องของงาน data analytics นะในแพลตฟอร์มเดียวกันเลยนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะแน่นอนทุกท่านอาจจะบอกว่าโอ๊ยเดี๋ยวนี้ทุกคนอยากจะใช้คอนเซปต์ Lake House แล้วเนาะเราไม่อยากทำงานที่เป็นลักษณะ Warehouse แต่แน่นอนว่าทุกวันนี้ User เราอะสิ่งที่สำคัญเราก็ยังต้องใช้ Report ใช่ไหมคะยังไงเราก็ยังเราต้องใช้ report เราก็อาจจะหลีกเลี่ยงงานที่เป็น data warehouse ไม่ได้นะคะ Databricks เนี่ยต้องบอกว่าเนื่องจากที่เราเล่ามาทั้งหมดตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยงเนี่ยจะเห็นได้เลยว่า base lakehouse ก็คือ data warehouse ของ Databricks ด้วยนะคะสุดท้ายทั้งหมดนี้ใน3 key takeaway นี้ต้องบอกว่าตอนนี้ Databricks เราก็ได้ rename ตัวเองเป็น data intelligence platform นะคะไม่ใช่แค่ lakehouse อย่างเดียวอีกต่อไปเรามีเรื่องของ AI capability ที่เรา plug in มาในทุกๆ feature function ทำให้ทุกคนใช้งานได้มากขึ้นไม่ว่า user บางคนอาจจะบอกว่าถนัดโคดดิ้งเราก็ยังโคดดิ้งได้แต่ user บางคนบอกว่าอาจจะอยากใช้ที่มันโคดดิ้งน้อยลงหน่อยหรืออยากใช้ AI เข้ามาช่วยเพราะว่าอาจจะลืมในเรื่องของ syntax เรื่องของโค้ดหรือคิดไม่ออกว่าเราควรจะต้องหาข้อมูลจาก data ยังไงนะคะ Databricks เราก็จะมีแพลตฟอร์มที่สามารถทำให้ทุก user ใช้งานร่วมกันได้อย่างง่ายนะคะแล้วก็
อีก2สไลด์สุดท้ายค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะอันนี้ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดตัวagenda ตอนบ่ายได้นะคะตอนบ่ายยังมีเซสชันที่น่าสนใจอีกเยอะแยะมากมายช่วงบ่ายหลักๆส่วนใหญ่จะเป็นtechnical deep dive session นะคะจะมีทั้ง Databricks มาเล่าให้ฟังนะคะเราก็จะมีทั้งลูกค้าอย่างเช่นได้รับเกียรติจากทั้ง MuvMi จาก TTB แล้วก็ DataX นะคะมาแชร์เรื่องของเวลาที่ทำ technical จริงๆเอาไปใช้จริงๆแต่ละเทคนิคที่เราควรจะต้องทำที่เราควรจะต้องระวังในเรื่องของการทำเรื่องของ data management มีอะไรบ้างแล้ว Databricks ช่วยได้ยังไงบ้างนะคะแล้วก็จบเซสชันตอน 5 โมงนะคะแต่ยิ่งไปกว่านั้นค่ะข้างนอกเราจะมีลันช์provide ให้ข้างนอกนะคะเราสามารถตักไลน์บุฟเฟ่ได้เลยตั้งแต่ข้างนอกตรงนี้ที่เป็นตรงบูธ Expo ไปจนถึงข้างหน้านะคะแต่ว่าจะมีบางท่านที่อาจจะอยู่ใน track ที่เป็น Executive Round Table นะคะอันนี้ก็จะต้องขออนุญาตว่าต้อง move ขึ้นไปที่ชั้น 4 นะคะสุดท้ายเลยก่อนปล่อยเบรกค่ะต้องย้ำนิดนึงว่าเนื่องจากเรามีพาร์ทเนอร์เรามีสปอนเซอร์ที่ซัพพอร์ตเรามากมายนะคะมีบูธข้างนอกที่น่าสนใจอยู่เยอะมากนะคะไม่ว่าสมมุติบางท่านอาจจะบอกว่าเป็นลักษณะ BA เป็น User อยากจะคุยกับบูธ Adobe อันนี้มีแจกไอศครีมด้วยนะคะอันนี้น่าสนใจมากนะคะหรือแม้กระทั่งบูธพาร์ทเนอร์ที่ทำ Implementation ให้กับเราหรือพาร์ทเนอร์ที่ช่วยซัพพอร์ตเราก็จะมีอีกหลายเจ้าด้วยเหมือนกันยังไงอยากให้ลองไปวิสิตทุกบูธนะคะแล้วก็ลองคุยดูเผื่อจะมีประโยชน์แล้วก็ใช้งานร่วมกันได้นะคะไม่สุดท้ายอันนี้ต้องบอกสุดท้ายจริงๆค่ะเพราะเนื่องจากพอเห็นโพยแล้วรู้ว่าลืมไปเรื่องหนึ่งนะคะ Databricks เรามีตัว swag ให้ด้วยนะคะหลังจากจบเซสชั่นแต่ว่ามีทั้งหมด3สเต็ปที่ต้องรบกวนทุกท่านทำกันนะคะอันแรกเลยก็คือต้องรบกวนขอที่เป็น social post นะคะบางท่านอาจจะบอกว่าถนัด LinkedIn บางท่านถนัด Instagram บางท่านถนัด Facebook อันนี้ได้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็รบกวนขอ hashtag ด้วยนะคะอันนี้หลบให้ทุกท่านถ่ายรูปได้อย่างอันนี้เป็นพาร์ทที่สำคัญนะคะต้องให้ทุกท่านถ่ายรูปนะคะอันนี้ก็คือรบกวนเรื่องของโซเชียลโพสต์เรื่องที่2รบกวนว่าขอให้ช่วยวิสิตบูธ Databricks ข้างหน้านะคะแล้วก็วิสิตพาร์ทเนอร์บูธรวมกันทั้งหมด Databricks 2บูธพาร์ทเนอร์บูธอย่างน้อย3บูธนะคะได้สติ๊กเกอร์แปะมาแล้วก็สุดท้าย complete feedback form สามารถไปรับของรางวัลตอนจบได้นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ขออนุญาตนะคะไม่เป็นการเสียเวลาค่ะเดี๋ยวขออนุญาตปล่อยทุกท่านเบรกข้างนอกได้เลยนะคะทานข้าวกลางวันข้างนอกได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวยังไงน่าจะประมาณสักบ่ายโมงครึ่งนะคะ1 ชั่วโมงขออนุญาตให้พอเสร็จจากเบรกแล้วกลับมาที่ห้องนี้นะคะ